Hi all, in our last class we were discussing the module 1 of the textbook Introducing Literature, and in that we have discussed the concept of syntax and transitive and intransitive verbs. Syntax, as we all know, refers to the English sentence structures, and transitive verbs are verbs which take an object, and intransitive verbs doesn't take an object, and there are monotransitive verbs and ditransitive verbs. So as a continuation of that, today we can have a discussion on the concept of adjuncts. And adjuncts means the words that accompany something. The adjuncts are the words that accompany something, just like the word adjuncts means. And the words that accompany an intransitive verb answers the questions like where, how, when, and so on. The words, phrases or clauses that answer the questions where, how, and when are in grammarian's language known as adjuncts. So in grammarian's language, words or phrases or clauses that answers the questions where, how, when, etc. are called adjuncts. So adjuncts are not that much important as the key word, but they will add something to the keyword. And see how adjuncts transform the meaning and the effects of a sentence. Let us take the example of a very simple sentence. He spoke. And I am going to add some adjuncts to the sentence. He spoke, and he spoke last night. He spoke last night. He spoke at the seminar. He spoke well at the seminar. He spoke uneasily. He spoke menacingly. Menacingly means in a threatening way. So these all are adjuncts that we can add to the main concept. He spoke. He spoke is the key word there, and he spoke last night. He spoke at the seminars. He spoke well at the seminar. He spoke uneasily. He spoke menacingly. These all are the adjuncts that we are adding to the particular sentence. He spoke. Now let us consider the following sentence, that he ran. And to this sentence, he ran, we can add he ran quickly home, to be appropriate as he ran home quickly. So now what about the sentence, he ran home quickly in the middle of that night. So here we are adding a very lengthy adjunct to this sentence, he ran, because after the verb the ran, you have words or group of words which tell you where, how, and when. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ he ran എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ where, how, and when എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ അഡ്ജങ്സും ആഡ് ചെയ്യാണ്. അവൻ ഓടി, എവിടേക്കാണ്, എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വൽ. But when there is a jumbling of adjuncts and where comes before how or when comes before where, the writer must have a reason. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ അഡ്ജങ്ക്സിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് വേർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വെൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഹൗ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. And if the author is not following that particular structure, there must be a reason. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഒരു റൈറ്റർ ഒരു ഫിക്ഷണൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദി ഓതർ വാണ്ട് ടു സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്. However, if we do not know the general pattern, we might not be able to make it out the writer's inventiveness, because if we want to make out of writer's inventiveness, we should know the basic structure. നമുക്ക് എന്താണ് ജനറൽ പാറ്റേൺ, ഹൗ ആണോ വെൻ ആണോ ഏതാണ് ആദ്യം വരിക എന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് റൈറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാദ്യം യൂഷ്വൽ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. or unless we know the regular patterning of words in a sentence, we will not notice the writer's inversion of words, and so cannot grasp the special sense the writer intends to convey. ആ റൈറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൻസ് കൺവേ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായ സിൻടാക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് റൈറ്റർ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ സെൻസ് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് അത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഞാൻ നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നേനെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ അതൊരു പോയറ്റ് അരികിൽ എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് പോയട്രി. സോ ആ അരികിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. ദാറ്റ്സ് വൈ ദി പോയിറ്റ് ഈസ് foregrounding the word. So if you want to understand the inventiveness of that particular author, you should know the basic sentence structure. And see, for instance, in the sentence from the story Eyes of the Cat, written by Ruskin Bond. Here is a sentence from the story of Ruskin Bond, Eyes of the Cat. It's there in your textbook. And her steps seem to grow lighter, her limbs more sinewy as she moved gracefully, softly over the mountain path. Her steps seemed to grow lighter, her limbs more sinewy as she moved gracefully, softly over the mountain path. In this sentence, Ruskin Bond has described how she moves before where. എങ്ങനെയാണ് അവൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബിഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ് വേർ ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ നടത്തം എന്നുള്ളതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം, എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതിന് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും. ദിസ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എംഫസൈസിങ് ദി ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹെർ ട്രെഡ് മീൻസ് വാക്ക്, ദി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വാക്കിംഗ്, ആൻഡ് നോട്ട് വേർ ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ passage or in this particular sentence, it is more important how she walks, how gracefully she walks, other than where she is walking. That's why Ruskin Bond is giving us a very detailed description of how she walks. And in the following sentence from the story, The Death of a Clerk by Anton Chekhov uses how even before the subject, but suddenly his face wrinkled. Here Anton Chekhov uses but suddenly his face wrinkled, how even before the subject comes, because that has importance here, importance in Anton Chekhov's story. Just think why the writer makes this inversion and see the effects it creates. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റർ ഈ ഒരു ഇൻവേർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറിയിൽ. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് അത്രയും വാലിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സം ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ഈ ഒരു ഇൻവെൻറ്റീവ്നെസ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫൻ യൂസ് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് വെർബ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂസേജ്. Native speakers add some particles with verbs as a part of their daily usage. Instead of saying, for example, instead of saying stand, sit, go, come, climb, etc., they say, we all are saying like that: stand up, sit down, go away, come in, climb up, and so on. And these particles do not change the meaning. നമ്മൾ സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മീനിങ്, ബട്ട് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ, ദീസ് സ്മോൾ വേർഡ്സ് ആർ ആഡിങ് സം ഫ്ലേവർ ടു ദി ലാംഗ്വേജ്. And it sounds idiomatic. It makes the language much more beautiful, and it makes the language much more idiomatic. And you will find some of these in the text you read. And there are also verb phrases which change meanings, which change in particles. അപ്പോൾ ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെയിം വേർഡിനോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ, ലുക്ക് അറ്റ്, ലുക്ക് ഇൻ ടു, ലുക്ക് അപ്പ്, ഗോ ത്രൂ, പുട്ട് ഓൺ, പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത്, പുട്ട് ഓഫ്, ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ കോൾഡ് phrasal verbs. We know that one verb and a phrasal verbs, and it has got different meanings. And look at the following sentences. See how the meaning of put changes in the second sentence with the particle on accompanying. And the first sentence is, he put the book on the table, and he put on his hat. അപ്പോൾ he put the book on the table എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ആ ബുക്ക് വെച്ചു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണുള്ളത്. And put on, the phrasal verb put on means to wear. വെയർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. ഹി പുട്ട് ഓൺ ഹിസ് ഹാറ്റ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സോ സംതിങ് പുട്ട് ഓൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും.
So ഇതുപോലെ തന്നെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ലുക്ക് അപ്പ് ഗോ ത്രൂ പുട്ട് ഓൺ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് പുട്ട് ഓഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് വി കം അക്രോസ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് verbs and phrases phrasal verbs and adjuncts in the stories that are given below, and you have got 2 stories prescribed here, and you should go through that stories. One is Eyes of the Cat by Ruskin Bond. We have already referred to these 2 stories, Eyes of the Cat and The Death of a Clerk by Anton Chekhov. And that's all for today's class. Thank you, and you should read the following stories by Ruskin Bond and Anton Chekhov.